hope and peace, and by then, it will be too late. Disapproval from the international community regarding slaughtering babies means nothing to them. As Netanyahu says, evil will win. Jesus Christ has no advantage over the murderous tyrant Genghis Khan. And do not see the historic period and the historic struggle that we are engaged in now doesn't obviate these truths. Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. Aggression will overcome moderation. So you have no choice. If you look at the world as it is today, you have to be blind not to see. Speaking of Jesus Christ, the Talmud declares that he's upside down in hell, in a vat of boiling excrement. No wonder Israeli soldiers continue trashing churches in Lebanon and mocking Christian icons. Village of Sarada, and I want to show you how badly this church has been absolutely desecrated by the Israeli forces. You can see here that there's a bunch of graffiti on the wall, but I think actually that's probably the least offensive thing that we have seen in this church. Toilet paper, water bottles, condiments, whatever you'd like. But I think one of the most offensive things that we have found in this church is the desecration of religious figurines. So this would have been Jesus. His head is cut off there. Residents tell me that that looks intentional, not part of an explosion or any fighting that may have taken place in this village. As Mel Gibson warns, the teachings from the Talmud must be exposed. From endorsing paedophilia to declaring non-Jews to be a subspecies with animal souls, this scripture explains so much about what's happening in the world today. It also explains how they're planning to destroy Western civilization and usher in a new world order by sparking World War III, just as the American Freemason Albert Pike wrote in a letter in 1871, outlining plans for 3 global conflicts to establish a new world order. בניגוד למה שנהוג ללמד בבתי ספר חילוניים, המקור של היהדות הוא לא התנ"ך. המקור של היהדות הוא התלמוד. האנשים שכתבו את התלמוד הם אלה שהחליטו מה ייכנס לתנ"ך. מה שהם החליטו שלא, לא נכנס. זאת אומרת, אז למשל, אם הכנסייה הקתולית הכניסה גם את ספרי המכבים לספרים הקדושים שלה, אז ביהדות הם לא נשמרו, והם נשמרו למעשה רק בגרסה היוונית שלהם, שאלה טובה אם הייתה אי פעם גרסה עברית או גרסה ארמית, אבל רק הכנסייה הזו ששמרה עליהם. מזמן מאוד מוקדם, היהדות הרבנית היא יהדות שהיא שונאת אדם. היא מגדירה רק את היהודים, רק את המאמינים היהודים. אוקיי, בואו נעשה את זה כמו שצריך. רק את הגברים המאמינים היהודים כבני אדם מלאים. וכל השאר הם אחרים בדרגות שונות של צורך לדחוק אותם או במקרים קיצוניים להשמיד אותם. ההלכה לא אוסרת, אוקיי, זה לא מדויק. ההלכה אוסרת על הריגת לא יהודים, אבל היא לא מענישה על זה. אבל אם אתה הורג לא יהודי, אז אתה אשם, אבל אין עונש. אלוהים יעניש אותך. שזה, איך לומר, בעייתי. כשאתה אומר שמשהו הוא פשע, אבל אין עליו עונש, זה לא באמת פשע. זה התלמוד. כשאתה מגיע למפרשים המאוחרים יותר, במיוחד השולחן ערוך, הוא כבר אומר שיש מצבים שבהם אתה יכול להרוג לא יהודי בלי שום בעיה, שזה גיל הסכמה בעייתי. וב' הוא קובע שאם יהודי בועל ילדה לא יהודיה בת 3 שנים ויום, אז צריך להוציא אותה להורג. אותה, לא אותו, משום שהיא החטיאה אותו, גרמה לו לחטוא. ועל כן יש להתייחס אליה כמו בהמה שגורמת מכשול, והוא מסתת שם איזה פסוק על שור מועל או משהו. ההלכה יודעת שבקטעים האנטי-אנושיים של אלה שמתנגדים ללא יהודים היא בבעיה. כי אם היא תנסה ליישם אותם, ויש שם חוקים מאוד לא סימפטיים, הילדה בת 3 הזו שדיברנו עליה, אם היא תנסה ליישם אותם, אז יבוא פוגרום. כדי למנוע את המצב הזה, אז התלמוד קובע שיש בעצם 2 מצבי מציאות. יש את מצב של מפני דרכי שלום,
זאת אומרת, זאת ההלכה, זה עיקר ההלכה, ככה צריך לעשות. אבל, מאחר וזה יעשה המון בלגן, ואנשים ימותו, אז מפני דרכי שלום לא עושים את זה. עכשיו, מתי חל גדר של מפני דרכי שלום? כל זמן שלא חל המצב השני, שהוא יד ישראל תקיפה. שזה מצב שבו יש שלטון יהודי. יש שלטון עצמאי ונטול רחמים, שיכול. מצב כזה, גמרנו, חוזרים להלכה כמו שהיא. אין יותר גדרי שלום, אין יותר כלום. According to Zionists, Israel is mighty again. The peaceful way is no longer necessary. Now, they believe, the letter of the religious law must be applied on the world. That means non-Jews are considered subhumans with animal spirits. And 3-year-old girls are fair game for adult men. And when the Zionists have seized control of the world, Christians will be singled out for vicious retribution. Christianity is the arch enemy of Judaism. According to Judaism, Jews are ordered to kill Christians. That's why they spit on Christians in Israel and urinate and defecate on churches. עכשיו, המצב של הנוצרים מצד שני באמת יהיה רע. זאת אומרת, הם עובדי אלילים וצריך להרוג אותם גם אם הם לא לוחמים. עכשיו, יש בירושלים מנהג בזוי של בחורי ישיבות ללכת להשתין או לחרבן בכנסיות. אתה הולך לשם, אתה מדבר עם אנשים בכנסיות, אתה תשמע את זה מכל כנסייה. יריקות על אנשי כמורה ברחוב, זה קורה בעקביות. אם הכומר מעז להחזיר, זאת אומרת מוריד סתירה או משהו, אז מגרשים אותו בשקט, מבטלים את האישור שהייה שלו בארץ. אם אתה רוצה להצדיק פוגרום, רק תגיד אם הם יהיו מיסיונרים. ומהבחינה הזאת, הנוצרות שהיא האויב ההיסטורי של היהדות, הולכת מה זה לחטוף כשהציונות הדתית עולה לשלטון. האבנגליסטים שנותנים להם כסף כנראה לא מבינים מה הם מתעסקים. אבל זה באמת a pox on both your houses. The teachings of the Talmud explain why JFK was assassinated shortly after he opposed Israeli nuclear proliferation. Israel insisted the Dimona nuclear reactor would be used for peaceful purposes only. But JFK didn't believe them and demanded nuclear inspections. Now Israeli nuclear weapons are pointing at major American and European cities as we speak. It's called the Samson option. Well, Israel's talking heads now threatening the world with nukes. Now do you understand why JFK was trying to do a weapons inspection check on that little terrorist state right before he was taken out? The other problem Kennedy faced with Israel was the construction of the atomic reactor at Dimona. JFK was strongly against any proliferation of nuclear weaponry. He had been assured by Prime Minister David Ben-Gurion that Dimona was designed for peaceful uses of atomic energy. In the spring of 1963, Kennedy demanded full inspections by the U.S. of the Dimona reactor and threatened to place American aid for Israel in limbo if no agreement were reached. And at the time of his assassination, negotiations were in process for biannual inspections. Old JFK, probably the last America First president. If the real history of the United States is ever written, the true history, not the sanitized fairy tale written by those in power, then entire chapters will have to be torn out and rewritten. Who really killed JFK? Who really killed Michael Jackson? And who did 9/11? Those aren't just questions. They're cracks in the foundation of everything we've been told. And once you start pulling on those threads, the whole rotten tapestry starts to unravel. In 1953, the Rosenbergs were executed for stealing American nuclear secrets and giving them to the Russians. Yes, Russia was already being used as a convenient boogeyman by the mainstream media in the 1950s. Oddly enough, Russia already had the nuclear bomb, but Israel didn't, until very shortly after the Rosenbergs' espionage. Just another chapter in the great American history book that needs to be torn out and revised. The history of how Israel stole US nuclear secrets and got the technology they're now using to hold the world to ransom. Another one of Israel's most powerful weapons is the VPN on your laptop or your phone right now. Under Netanyahu, Israel has bought up most of the world's most popular VPNs, including ExpressVPN, CyberGhost, Nord and private internet access. Their leadership? Packed with Israeli military intelligence veterans, the very people who built Israel's most powerful surveillance tools. If you're paying a VPN for privacy, stop.
They're not protecting you, they're spying on you. Because we care about our viewers and this movement, we're revealing the first trustless VPN, vp.net. Built in 2025, so that even if it wanted to spy on you, it couldn't. Even if the feds came knocking, they'll walk away empty-handed. It's built inside a secure enclave, uses military-grade encryption and stores zero data. Yes, really, zero zilch nada. Check it out at vp.net/TPV. And here's the best part. It's 100% American-owned. No Mossad backdoors, no feds rifling through your DMs.